ne mwe checking mwe kume obwa seruganda kintu kikulu njogera mu Luganda enzungu tusoke tuziveko nzijeko n'ebikooti by'abazungu nzijeko n'ebikooti by'abazungu obwa seruganda njogera mu lulimi Luganda. Amawanga agakulakulanye abroad, for example America n'ensendera nga Bungereza ne Europe, ziddira aba music industry personnel people banansi babwe n'abeerako babasuulayo. Ffe tuwulira ne Uganda babawadde naye ate bawaddeko ba promoters. Then ate abayimbe ki ensurviving tetwafunye. So okuyita luno olukiiko bye bimu ng'ebyo nti singa tobuziza n'ekyo kibuuza nali bali sibyogerako naye tino byogerako nti no ffe tugende n'ekyo Ruhanga kyatuhaire. Ruhanga Mukama tuwadde ekitone. Mukama tuwadde ekitone. Tokituulira. Koze ekitone kimu yiya. Kuba yesimu emu ogambe munnaye gwe rasta nkumanyi okola mu media oli chali wange wali represent story connectinga a connecting. Yitaba amagye abali mu be kikwatako mu industry yo namwe mu representing n'abala tasobola kweyogerera. Tulina bamukisanyo nti muzira tubebaza. But that talent in the industry locked down. Over 2 years now. Tulina okwebereramu ekintu kye bayita zi YouTube gwe buli olaba nti internet kikozese loyalties zijja mu ngeri bwetyo. Abatanga kwewandiisa mu bitongole nga UPRS muduke mwewandisa kubanga government zibiri organizing. Singa government zinagamba nti zibiri organizing ate nange nenkola ekibinja ekyange oba nenkola ekibina ekyange ne bali organizing ekyange ngekiko nga tebakiri organizing ekyo kiba kiriko question mark. Music akyafuna mu time zino copyright we bate tuberera munga government supporting copyright systems oba artists kiba kitegeeza nti nno kati eggwanga systems ezivuga eggwanga zi decline in the music nebo tunula ku Uganda Court of Arms engoma kweri. So oyo gwe kikwatako muweereza buno obubaka oyo yenna ali mu advising government okwerabira kibayita abayimbi ba artist buli gwe kikwatako mu arts industry nga oyo akwadvising gwasala wakola ebyokusalawo nti nno abayimbi muzikire n'otabalowoolezamu n'abaana babwe n'amaka gaabwe babba babwe bakyala babwe n'ebika byabwe. Think very, very smart. This is a message to whoever is concerned about the music industry in Uganda, the arts industry and culture. From Africa's dancehall king, I tell you that you need to think not twice but thrice, as in black, yellow, red. Think twice. Because when my rhythm comes out, called Global Trotter, you're going to touch your down intestines and you're going to feel it bad. Thank you for asking that question. It's not about it's about how do people learn to live together. Social culture. What is a social culture? You know, when if I give you an example, Hebrews 13:1, let brotherly love continue. You know, there are musicians and artists who are politicians, and there are musicians who are artists who are holy spiritually holy vibes, you know. Music and art brings people together. We share the art. People learn. People change their lives, change their thinking, change their well-being through arts. But you cannot stop art. You cannot contaminate art. Arts and the arts industry is not about only music, but the word ART is deeper than just you and your job. Ekyo kibuuzo bankiddamu mu Luganda nga bw'okimbuzizza. Nja kugamba nti nno eyayiye ekirwadde coronavirus ekigendererwa kye kyali global population control. Kitegeeza ki nti abamu balina okufa. Global population control. Population is multiplication. Abantu bali bameka. Kati bw'oteekawo music abantu bajja kuŋŋaana obulwadde bujja bakwata. Bw'oteekawo ekivulu oba kiki kyonna gaza ne church bazigadde. I know, but we have to be alert and aware. So what is the improvisation of other people who are in these industries, who are servants in this kind of industry or job? How are they surviving? Since 2020, March 28th, no musician has ever gotten paid. I'm talking for music now.
because this theme today is about music. No musician has ever gotten paid. But some promoters, they get, I hear, 10 billion. What is a promoter going to use 10 billion if you're saying promoters 10 billion? Huh. So what are they promoting anyway? How about us? Bakatandika, all the beginners of urban music in Uganda. If you're thinking about your chalice, whoever is doing that, I said think thrice. Think black, yellow, red. Think black, yellow, red. You don't know what you think you know. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Byogala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero. Otusonyiwe mu kwonoona kwaffe. Nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Emirembe n'emirembe. Mukama olunaku lwa leero press conference yaffe esoose nga family giwa omukisa mu linnya lya Yesu nga tusaba erya Allah n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amen. Tweyanziza nnyo olw'okuba nti no tuli wano olunaku lwa leero. Munnayuganda munnange ali eyo andaba. Gwebaza okuba nti otuninze wano ku mpewo ez'eggwanga Uganda ez'enjawulo oba media houses ez'enjawulo. Ensonga etuyisiza olukiiko lwa bannamawulire olunaku lwa leero ziri ensonga 1234 bwekodinga JESUS bwekodinga ALLLAH byonna mbeera ya Mwoyo Mutukuvu. Tetuzze mu bubi okutusinkana ab'enkuŋŋaana oba bannamawulire eggwanga, tuzze mu bulungi, tuzze mu Mwoyo Mutukuvu. Nga n'ebigendererwa byaffe birungi okulakulanya industry n'okulakulanya eggwanga lyaffe Uganda okulabika nga ligenda mu maaso. Nsooka okweyanjulira buli ali wano, buli ampulira na buli alaba eyo nti amanya gange aga artist nga omuyimbi era omuyimbi wa reggae ne dancehall era omutume wa Mwoyo Mutukuvu nti amanya bampita Shanka Vivie'D. Title oba motto yange, slogan yange ebeera Africa's Dancehall King, nti wano mu Africa wonna yenze jjajja w'engoma eya reggae ne dancehall. Naye njagala obbanjulira oba okubanveeringira leero abayimbi abapya abato babiri omulundi gumu olunaku lwa leero. Nina omuyimbi okuviira ddala mu musaayi gwange mu ntumbwe zange zennyini mutabani wange asooka first born wange gwe bayita real one oba bw'osala mu brief mu shortcut nga abavubuka bagamba R1. So ava London, United Kingdom, naye nga muzaala ne mala mutwala side yezo kati atuuka mu Uganda azze oku unveilinga singles zebbiri gye yafulumya lasi ya Golden Kid ne single gye yakola ne artist naye ngeno babu yako mudakikemu oba bbiri gwe bayita Vivie'D Atabukidde single gye bakola bagita Super Dawa. So balina singles bbiri emu eyiye solo act endala ginonchinga ne Vivie'D Atabukidde ali ku side yeno. Vivie'D Atabukidde muyimbi mwana muna Uganda tuvudde naye wala mutegedde oba najja okumanya since 2008 azakola wax nyingi nnyo era ebibuzo bimnako mumubuuza mujja kuba mubimanya. So Vivie'D Atabukidde featuring ku single yemu ne R1 oba R1 biological son wange nga bagiyita Super Dawa. Bombi ba artist nga bapromoting eno single bagenda kubako ne albums ze bafulumya ku time yemu nga nfulumya albums bbiri guno mwaka mu mwezi guno gwennyini gw'omukaaga ngenda kuzomwezi 21 kye bayita World Music Day 21st June to unveiling albums zaffe nya bbiri ezange R1 unveiling eyiye ne Vivie'D Atabukidde unveiling eyiye nange nfulumya albums zange bbiri. So tugenda mpola mujja kuba ebibuzo betubuuza naye nga omulama ogwa leero tufulumya albums ezo tupromotinga singles ezo then to unleashing clothing line yaffe olunaku lwa leero nga tupromotinga ekintu kyebayita kina Uganda wear nakyo tukipromotinga ate tukyanveilinga kyebayita Ugandan kaki. Buli mwana muna Uganda yali asomeddeko mu primary school wali yambaddeko ku kaki ze batusawulyangamu kiboko nga teziyulika. So tu unveilinga ekyambalo kyaffe oba tupromotinga kyebayita Ugandan kaki ku global stage. Omuyimbi Shanka Vivie'D amanyiddwa mu Uganda and the world over nze kenyini ayogera nti mukuwandiika okuyimba n'okuperforminga ennyimba zange nga bw'ogamba nti no you reach out simba nzeka sikola ki bikyengola sikikola nzeka but you have to pass on the knowledge.
kati nga sina kuba nnyonnyola oba kuba bakulu bange oba bato bange bano emirimu gye bagenda okuleeta okubabuulira, njagala okutegeeza nti nno ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omukaaga ebeera World Music Day mu nsi yonna. Si lunaku nti nze ndutuumye naye buli program kubanga waliyo bamusayi muto abatamanyi 21st June kibeera ki, naye tuwulidde pandemic seasons, lockdowns zibeerawo okuva 2020 ng'ebintu bye locking down. Tomanya ne times ezo nti oba tunabeera lockdown mu Uganda okusinziira ku kyo kigenda mu maaso. Naye njagala okutegeeza ne bana bakigenze bwe kityo ku YouTube emirimu gye bagifuluma ku YouTube channels zaffe oba emikutu egy'enjawulo n'aba radio stations bonna TV stations tujja kubaweereza work anabeera release by the time. So right now singles gye ziri ku YouTube. So 21st June lubeera olunaku olw'okumakingibwa eyo yabadde takimanyi nti buli 20 June mu nsi yonna ebeera World Music Day. Tugenda fulumya albums 4. Shanka Vivie'D fulumya albums 2 of which Yeshua 2020 yalina fuluma mwaka guwedde limited copies za fuluma kati genda fuluma mu massive scale. Then eyomwaka guno efuluma bayitibwa Kabaleega ise wa Bunyoro, emakinga return yange okustepping up n'okubigging up bakabaka bwe kitange obwa Bunyoro nti eno Buganda eno bukojja bwange naye ate e Bunyoro butaata original roots jenva. So tribute album eri Kabaleega n'Abanyoro bonna n'ab'enganda zonna na buli abaleva mu mirandira gya Bunyoro eno album wandisanye mugifune. Price list yazo zijja kubeera ku $5 kuba ziri printed in Uganda, zigenda kubeera remastered e UK Birmingham Manchester, then zikomewa ne Uganda ate price ekyukemu zijja kuba za $10 kuba nzi titing cost ebeera nnene naye wano ku local ground zetugenda okuleetegera twagala Uganda emanye nti no naffe tusobola okwe manufacturing ebyaffe. Let's industrialize our nation mu ngeri gitusoboka. So ezinasoboka okusoboka printingibwa zijja kuba za $5,500. So ku mulama gwe gumu ogw'okufulumya album nga tukyayogera ku albums ezigenda okufuluma kiba kitegeeza real one R1 mutabani wange first born wange naye agenda fulumya album eyiye agenda kunnyonnyola mu dakiika entono title ya album ye bagenda giyita. Why Atabanton agenda fulumya album title track ye bajja kuba bakubulira ne price cost zaazo naye nga nsubira nti zandibadde mu price range yemu without discredit but under the label Urban Life Productions. Your company yange eba company yaffe eri registered mu government eri paying taxes eri registered ne URBS. Tugasoka tubaintroducing omuyimbi tuba introducing Why Atabanton asoka tubule kubanga oliza gamba nti lwaki era yasosezza mutabani we tetuli ba politicians tetuli bannabyabufuzi katusose mutabani wange mu music. Jukira nze nkuletera Chameleon nkuletera Menton Summer yali first born artist wange in terms of musical and training culture gwende toba kuntroducinga ku national market. Menton Summer wa umwana mkaba nga mtutte netuleta Dr. Jose Chameleon nze kenyini nze tatawa Jose Chameleon mu music. So Chameleon mukusiding ama katono what nagenda mu politics ngainomba namutawani mwana gwendeta Why Atabanton okurepresentinga kutime eri 400 music ngatona agenda mu mulamu omulala. Sigamba nti no tachali mutabani wa Chameleon, he is still my son, my musical son. Era tubonga mwe mutwagalira ne bamwagala kati mukubira, but is my friend, is my son. So my third born gwendeta mu music industry lero Why Atabanton. Ladies and gentlemen, let's unveil Why Atabanton. Rasta, chat to them, talk to them, Rasta. Yeah. Sanyu so bala bana Uganda banange. Rana maule mwe sanyu so basinkana. Nakulwa sanyu. Man. Let's stand up for Uganda, let's stand up for Africa, let's stand up for the world. In England, of course. You can stand up for the United Kingdom. Yes. What's up, man? What's up? Tell them about Super Dog, tell them about Golden Kid and them thing. So basically, I feel like the greatest. I've been feeling like the greatest since I was born. I started listening to my father on the radio when I was young. And from then, I proved myself to become higher level of understanding music. I had to study books on books, write lyrics. And then I linked up with Why Atabanton
through my father, Shanka Vivie'D, Dancehall King. And when we you made Super Dawa. 2013, you met Daddy Andre. That was 2013. So Yeah. It's 28 now. 2013. Sorry to cut him through because my son, but I got a pumping or bumping. One of them is you was today's what 2021. Yeah. So reverse back 2013 when you done New Light. 2013 reverse and back from now. That's about 7 years ago. Yeah. So 7 years. If you're 28 now, reverse back 7 years ago. That was about 20. Who's good at mathematics? 27 minus, no, 28 minus 7. That's 21. Yeah. You met Daddy Andre when he was 21. So you done a song with Daddy Andre and Triton, producer Triton. Then you done a tune called New Light. These songs we're talking about are on YouTube. But to flash back at his time, he came on stage when he was 4 years. He started singing when he was 4 years. This girl, of which the press, you might need references in terms of pictures, when he's on stage at 4 years. Nakivubo Stadium, slamming 70,000 a crowd, Lucky Dube stage. I got those evidently. From here, I'll pass those pictures on to you. I'll pass you pictures when he's with Shabba Ranks, Global Shabba Ranks, the global emperor of dancehall, at 4. Trust me. I'll give you those pictures evidently for those who are editors in terms of pictorial and photography. So he's been doing his career since 4 years to date. That's R1 for you. Real talk. So, Real One, tell them, what's the album title, your album title? My album title simply is going to be called Golden Kid and Reversible. Golden Kid and Reversible. So, his birth date originally, Ugandan, Jukira ne Queen wa Bungereza ina birthday bili. So, na Uganda babere Bungereza, kakasa ba ina birthday bili. Nange nabira yoko, nange na birthday bili. Nine yobuzalwa ne waddala, ne yange yechichuba. So his birthday, his original birthday is Ugandan Independence Day. That's how it's special. Son to me is Ugandan Independence Day. 9th October is real birthday. You know? So today go Ata, you still have something to fire back? Yeah. Tell them what are you wearing? What's that you're wearing? Well, this is designed by Urban Life itself, the record company I'm signed to, and it's khaki wear. Basically, it's khaki wear. It's comfortable, smooth, or so operating. Operating. Ate, keeping her warm at the same time. You know what I'm trying to say? I'm not the best at Luganda because I've been studying in Bungereza too much. Since you were 7. Yeah. Since I was 7 years old. But in them 7 years, as you heard, the people I met, Lucky Dube, Chaka Chaka, Shaggy, Shabba Ranks, the list goes on and on and on. A reality. Reality, we are big stars, man. So watch out for the viewers. Watch out for the viewers. This is a Ugandan khaki. This is made in Uganda, and this is our Urban Life production kind of wear that we are promoting. Now you realize COVID-19 oli omuntu yafiira eri mu yafiira ne covid we ne bawereza engoye mu mivumba mwebereremu mutandika ku designing engoye ezammwe twala olugoye lwo material yompya jekolere jitungise. Turn around. Yeah, let me turn around. Take a picture. Yeah. Sure. That's Ugandan. Watch. Ugandan. Sure. Ugandan. Sure. Swag daddy. Yeah. That's it. You have anything more to say? Nezino tinting. What do you call it? Masks. Ne masks na zozo. Kati album yange nze R1. Na album yange real one. Real one. Real one. Webutambula mwawo debugenda ko nemuwulira abaana e Uganda wembera ntambula bonna bawogana R1 nze R2 nze R3 nze R4 nze R5 nze R6 nze R7 kati R10 aliwa bagai bado bawerezako. Talk about the album. Album yange wajita Unversable Golden Kid Unversable. So egena kubere ina 14 songs, and them 14 songs I'll be talking about my life
and what I've been through to change, and how I had to change for the better, because you know life is not the easiest thing sometimes, but we can get through anything if we believe in God, if we pray and tubeera tusaba, netwongeza amaanyi, netwongeza amagezi, tusabire amagezi. Olwokuba obeera olina amagezi buli kimu osifuna, kitegeera. Kati abaana bato mbagamba musome oba mwagala okuyingira ka music, mugende mu choir, kyonna ekikuyamba eddoboozi likule, kitegeera. Talk about the artists, those then go and those that you're willing to work with. Never gomba just bola banti bakikuba. Kati nze ndaba aba inspiring benakola nabo aba inspiring Shanka Vivie'D, my father, much respect to him, love, loyalty. Vivie'D Atabukidde, very big boy in the game, ever since he was young. You'll be hearing the songs on the album. Some songs we didn't even release. We done them a long time ago and they're bangers. Some people hear them, they're like, what? I've never heard that before. Can I hear that again? Yeah? Na ye. Mugenda kuziwuliriza nze benjagala okukola nabo Spice Diana. Ate mbasajja like kati mbadde ndowooza koleko katuni kamune Fik for Maker. Lwaki? Ati what dali awo dali Bugereza ne waka wife kange. Dali Bugereza ne ka wife kange kali awo bakaita ka Ludic Rose. Kati Ludic Rose yasooka nakola ki? Nateka kwa kaimba ka Fik for Maker nategedde yagaba bino bitegeeza ki bino buligita kabiteeko biva mu Uganda sijova nange ne mugamba ekiteekeko babita Fik for Maker mumanyi nateekako nenduwulira buligita bebe buligita. I'm in love with you, I want to spend the rest of my life with you. I'm in love with you, I want to spend the rest of my life with you. Yeah. Okay, you talked about the Andre by 21 be more plan I don't know to stop them the mokola limbo. Hey, tusobola. Definitely we can do that. Just like, of course, if he's ready to put something on the table, I'm ready to put something on the table, or he's ready to put something on the table. Because I was taught to share. I was taught, even if you have a little bit, you give a little bit to your brother, you can get along. Musobola okutambula mwembi ne musurvivinga onywako ku mazzi naye toteka ko mimwajo olwokuba COVID-19 ogayiwa buyiboti n'obuwako naye nanywako kigira. Kajja kwebuuza nti wegomba kubeera muyimbi nga taatawo kyekisa music industry. Nali muto natandika nandi myaka 3. Nempuliza radio. Nandaba bijaki chanu bekuba bateke, nandaba bandambe kuba mateke. Ndowooza eyo bilabika biruma le gava kati ize kagenda mu kuyimba ne comedy ebintu ebityo. naye ng'ebyokwekuba byo wali obite like wali kitwayinzeeko nga bikonde biki. Just self defense yokka. Nagenda mu karate, nagenda ko mu taekwondo, nagenda mu kung fu yonna. Ne boxing najigenda mu. For my answer that UFC. You need to be saying because courses, professional training for self defense, security and that, and then of course no man abuza continue. Wegomba okuyimba nga dadi wonga bwayimba or acting, comedy. Both talent and training. You're not because ne construction okuzimba byonna bikoze, mechanical engineering byonna bikoze. Career yange music. Nga bwe ngambye nti akoze
he was born on Ugandan Independence Day. I told Mwana Mwanga chance no opportunity bagamba, Daddy, I want to try out this something. Yes, all over nyuma. Katika kwa example ngayanze. I play football, I do boxing, I dance, I sing, I record produce, I write, I direct. Literally, you can do anything. Choteka kwa mind your part. Scriptures, msabe chikuva chabe wezitu gamanti. Mukama ya uo muntu, talents 10. Nako zezo talents 10, nafuna talents 10 ndala, na multiplying na veda mugaga. Omulala mwenda, munana paka goya wechimu. Goya wechimu tu ya kutena chiyakozesa, oyonashi mujako na afu wavu. So mukama wako wadi talent yemu, jikozese ofune ndala acquiring paper. Kati, ngatifude ku time eyange, neya mtabani wange, today ewa Ata. Ata, talk about your album to the press media and the thing you've done here. Alright. Shanks is a living legend. First of all. Stegera. Chiringa, for example, nabera onga. Oli mwana mtoto ngana tegera. Nolaba omuntu ngomulaba ku TV. Kati Katonda bw'akuwa omukisa n'obirango so musemberera. Wolozo bosobola omota. Mukolede banga ki? Banga dene myaka nga 10 mabega. Since 2008. Anti olaba muganda wange biti mukina obudde. Chine obudde. Until now. Russ, until now. Official unveiling. Until now. What you unveiling lero? Bingi omuntu yayitamu mu bulamu. Unveiling lero because I feel now your time is so receiving bombi at the same time kubanga bali mu stage age range yemu ate ba youth si bantu bangi babalowozaako oba baba reaching out for them bolabanga muto yanga alina ekyo ekisobola omuntu sayo cutting across musituli yoto mulinda kuononeka tomulinda kutagala tomulinda kola ki musitule. Let's say singa community again and be opposed to one veins, part going to one veins or community you're going into politics? Not necessarily ekyo kyanibaddenga time ebidongo bigulirwawo batugenda ku direction eyo ebidongo bigulirwa kati ebidongo babigala ne wandi badde process nti ebivulu bino byapeninga abaana batwalamu wano wali naye ate tetujja kulinda bali abagalawo ebivulu n'abayimbi ne systems zitamu za industry okumala okwerowooza dikaria z'abantu bwe zirina otambulira so kiba kitegeeza now is now tulina okuimprovisinga somewhere somehow for people to survive so bayangas bwe babanga ng'obalaunchinze n'obagulawo YouTube channels music wawe n'omuteekayo ku YouTube channels by loyalties YouTube views and thing downloads bajja kuba basasulwa iTunes already kati super dawa kweri ku iTunes these guys are on iTunes even before me. You get? They are on iTunes global before me. Trust me. Again, I go iTunes googling why Atabi featuring Real One or vice versa. Or the government in your super dawa. Ojabala iTunes before me. Nenga aniya super music. It's their generation. It's their time. Kati 2 challenges is super global pandemic lockdown. Is you now. People ring but these guys are ready long time ago. So to take you in that sense, into life is through radio, through TV, they can survive. By now, they have daughters. By now, Sente. That's the reason why they have to bust it right now. But tuja mungeri ya moyo mutukuvu. Eyabalokole tugamba nti no omulokole bwabanga ali wakuyingira nga time yo chibastingiramu chabize wao tolinda mbate stand ya wambe endwadde stand tetumanyi corona wajava nenze mukumanya kwange nti ruhanga ensi yaffe yonna nga planet ajagaliza birungi so corona okujja tugwamu mu nsi azikiriza tawonya wabula asala so kati naffe linya ku stand ogambe nti nyange nga nyangire rubaire ngo yaliyo ogambe nti no abana mbagulyo mungeremu ebyenfuna. That's how. So tamtani wabadde ebulaya ko over kuva 2000 ngali 7 years paka lero over 20 years. Lwachi bobala 2000 to now zili 20 years. Checho. Lwachi music wete mu focusinze nnyo ku promoting in UK than Uganda because yombi tuliyo ngoli bagamba bebe cool tinkuliyo yombi tuliyo so akubezeri nakubaneza wano kati eno introduction ya mukomya waka aleko kwera bile mirandira oli abazale bambateka bana bawe mu bisibya by'abazungu eyo ne babiyerabira ebiseera bisinga nzo wange mubalira mu time zeno emirandira
lega 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 chidda waka techidde eri sebuto chimalire eri babakomezawo mu coffin singoza ndo mwana uwona omuzeri bamukomera mu coffin kiwaze mukama nti nowanga ali wano kigwera wano safaya komeddewo ddala oba just yazze kuyimba byombi omunansi wangungereza ono munansi wano naye walizo baita dual nationality bwe wena entabo yeeri wena okumenga sure nti emyaka ebiri togimalayo gyogenze obina kudayo no registering eri ekigera so ali dual nationality kuba mama we weri atenze ndi wano so tumugaba nawe ekiti mu time ngazi safaya industry jabe engeri gye ogenda kikola tokola omwana nga penetrating ayite ogenda mu promoting industry ekalubye lwa corona pandemic season nti tekalubye kati nga ba media mutu appreciate nze ndoza subira buli at least 90% abali wano muva mu entertainment industry oba muri mu media support for the entertainment. Thanks for that good question. Njagala ku example nti amawanga agakulakulanye abroad, for example America n'ensendera nga Bungereza ne Europe, ziddira ba music industry personnel people banansi babwe n'ababeera ke babasuulayo. Fetulia na Uganda baba wadde naye ate bawaddeko ba promoters then ate abayimbe ki en surviving tetwafunye so okuyita no lukiiko bye bimunga ebyo nti singa tobuzizana ekyo kibuzo nali sibyogera ko netino byogerako nti no fetugende n'ekyo ruhanga kyatuhaire ruhanga mukama tuwadde ekitone mukama tuwadde ekitone tokituulira koze ekitone kimu yiya kuba yesimu emu ogambe munaye gwe rasta nkumanya okola mu media oli chali wanga wali represent story connecting yitaba amaje abali mu bekikwatako mu industry yo namwe mu representing nabala tasobola kweyogerera tulina bamukisanyo nti muzira tubebaza but that talent in the industry locked down for over 2 years now tulina okwebereramu ekintu kye bayita zi YouTube bwe buli olaba nti internet kikozese loyalties zijja mu ngeri bwetyo abatana bakwewandisa mu bitongole nga UPRS muduke mwewandisa kubanga government zibiri organizing singa government zinagamba nti zibiri organizing ate nange nenkola ekibinje ekyange oba nenkola ekibinje ekyange ne bali organizing ekyange ngekiko nga tebakiri organizing ekyo kiba kiriko question mark music ya chafuna mu time zino copyright we bate tuberera munga government supporting copyright systems oba artists kiba kitegeeza nti nno kati eggwanga systems ezifuga eggwanga zidecline in the music nebo tunula ku Uganda Court of Arms engoma kweri so oyo gwe kikwatako muweereza buno obubaka oyo yenna ali mu advising government okwerabira kibayita abayimbi ba artist buli gwe kikwatako mu arts industry nga oyo akwadvising gwasala wakola ebyokusalawo nti nno abayimbi muzikire n'otabalowolezaamu n'abaana babwe n'amaka gaabwe baba babwe bakyala babwe n'ebika byabwe. Think very, very smart. This is a message to whoever is concerned about the music industry in Uganda, the arts industry and culture. From Africa's dancehall king, I tell you that you need to think not twice but thrice, as in black, yellow, red. Think twice. Because when my rhythm comes out, called Global Trotter, you're going to touch your down intestines and you're going to feel it bad. Thank you for asking that question. It's not about it's about how do people learn to live together. Social culture. What is a social culture? You know, when I'll give you an example. Hebrews 13:1. Let brotherly love continue. You know, there are musicians and artists who are politicians, and there are musicians who are artists who are holy spiritually holy vibes, you know. Music and art brings people together. We share the art. People learn. People change their lives, change their thinking, change their well-being through arts. But you cannot stop art. You cannot contaminate art. Arts and the arts industry is not about only music, but the word ART is deeper than just you and your job. Ekyo kibuzo wankiddamu mu Luganda nga bwekimbuzizza. Nja kugamba nti no eyayiye ekirwadde coronavirus
ekigendererwa kye kyali global population control. Kitegeeza ki nti abamu balina offa. Global population control. Population is multiplication. Abantu bali bameka. Kati bw'oteekawo music abantu bajja kuŋŋaana obulwadde bujja bakwata. Bw'oteekawo ekivulu oba kiki kyonna gathering ne church bazigadde. I know, but we have to be alert and aware. So, what is the improvisation of other people who are in these industries, who are servants in this kind of industry or job? How are they surviving? Since 2020, March 28th, no musician has ever gotten paid. I'm talking for music now, because this theme today is about music. No musician has ever gotten paid. But some promoters, they get, I hear, 10 billion. What is a promoter going to use 10 billion if you're saying promoters 10 billion? Huh. So what are they promoting anyway? How about us? Bakatandika, or the beginners of urban music in Uganda. If you're thinking about your chalice, whoever is doing that, I said think thrice. Think black, yellow, red. Think black, yellow, red. You don't know what you think you know. So come genda malako mutamwenu phase 2 ya lockdown badete mukola bagaddewo namugira implications zigenda kubeera zitya nga gumini. Give everything to God. Render everything to God. Render everything to God. Because nobody know. You don't know what you think you even know. Just render everything to God. Give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. Are you pastoring? No, I'm a messenger of the Holy Spirit. I'm not pastoring. I don't even know what the pastor. Chemani kuchigamba pastor, chemani bibela bigagu. From England, a big pastor gonna get a supermarket gonna pastor, but you bigagu. So I'm not pastoring, but I'm saying Hebrews 13:1. Let brotherly love continue. If you are in a position of care, responsible for millions of lives, care for those people and don't hand them to the devil. Don't hand millions of people's lives to the devil because you are in the position of authority. Are you preaching now? Christ. For God and my country. I am just passing the message to the people. Brotherly love, brotherly love. Owaserugana mufe bugende mu maaso in a manner of Hebronia 13 olunyiriri olusooka. Hebrews 13:1. Let brotherly love continue. Enzo kubanga itime yange okusemayo kubeera nga njuga ne press between now ne 21st otugenda okulaunchinga njagala basiibula. Okujja nga mwe alina kyabuuza. Mwongere okwagalana. Mwongere okubikako. Mwongere okubikako. Mukyalawo, mwanawo, mugandawo, mugambe Rasta bobo tuse ku Twitter go bikako. Bikako kyobikako. Obo biseko nyingo nabe ngalo ne sabuni. Kabere mwana wo mugambe Rasta yambala mask. Bane msere bisinga mbera nabo mu nyumba mukama wacha ne mwe checking mwe kuume obwa Seruganda kintu kikulu njogera mu Luganda enzungu tusoke tuziveko nzijeko n'ebikooti by'abazungu. Nzijeko n'ebikooti. Ngazeko n'ebikooti by'abazungu. Obwa Seruganda njogera mu lulimi Luganda. Buliana camera ategeko. This is my last word to you. My brothers, pull over. For God and our country. For God and my country. In the manner of Hebrews 13:1. Let brotherly love continue. Hebronia 13 olunyiriri olusooka. Leka obwa Seruganda mufe bugende mu maaso. Tokkiriza oli kukwawukanya ku Waluganda wo. Ow'Oluganda lwo ye munnansi wo, olw'Oluganda lwo ye munnayuganda munno. Ekyo bw'okibuukanga. Abanyolo bannange, abanyolo mukooko nkubagambira mukama wa bunyolo. Hebronia 13 olunyiriri olukubanza. Nfundikira nkugamba leka obwa Seruganda mufe bugende mu maaso. My last question nga tonafundikira. Kiche wenyumiriza mutabani oba olaba kiche yakutwalako kyoyinza okubeera onoga nti ddala ono mwana wange nga bw'omulango gyeko ekyokumuteeka mu ndongo nga bw'okikoze. Omusajja ali eyo
nga tona kuzala mwana mulenzi saba nnyo mama w'abaana akuwa omwana omulenzi kubanga akaseko k'omwana ly'essanyu ly'omuzadde okiwulira naye ate namwe bamaama out there mukkiriza abasajja bendeko muteese ne mami Tessa, daddy Tessa ne mami akkirize mami akkirize sinti ogenze kwenda wabula akkirize kubanze jjajja nga kubule fact no true story jjajja ngo omwami ya soka nafuna mchala we yasoka yazala basenga abange mukaaga ngoli omukyala azala bakazi bokka oba bakyala bokka tata wange we jjajja ngo omwami yazala kitange naddamu nafuna jjajja ngo omukyala yazala kitange yanzaala nazaalira abalenzi mukaaga equally the same. So abachala mukkirize omwami bagamba nti no ne mami bawala boka kati ani nansikira abamba loza nti oba balenzi boka basika n'abachala basika n'abawala basika naye omwami no zala yomule. So ekibuzo kibadde nti mutabani wo kiki omwenyumirizamu byendi byali oli agamba ndi byange naye kati ono byendi byali. So namwe balina abaana abalenzi bwe mba muli out there mubayigirize ebitone byammwe ntido singa oba osiseemu mu ngeri y'enteeka ya Mukama omwana sigala atambuza system ze watandika ez'obujjajjaabo ogeza kati ng'obanga ob'engoma singa asikamu ono tolina ky'omudoutinga kubanga azisabula nganze gezaako noonye real one ku YouTube channel ye noonya erinnya real one oba onoonye R1 olusi tuzikyusa codes noonya real one ekigambo REAL real byaddala real one byaddala one engoma zo jaziraba asabula. Then ononye why ata Banton era ononya why nga nyukuta ATA ata Banton oba bobo kyusiza mebera why ATA why ata B nga initial otegemu works zo zabwe mujja kuba muziraba mu visiga YouTube channel zabwe mujja kuba muwa supportinga nange yange yenyine emaliza ngeri Shanks Vivie'D spelling SHANKS Shanks VIVIE space capital D official YouTube channel engoma zonna mba muzifuna. So abasajja bawagira ekyo kuzala kebweru mu mbeera ya corona eno betasize mu time zino sebo waliyo corona test ring etambula. So mwe testing ate si corona yeka kubanga kati boli agamba tubateza vaccine ya kino ya smallpox ngate muli bagenda okubempseri mu HIV ya kuweberera kati bazala ko bweru ngamwe checkies byonna buli kimu testing HIV testing corona testing STDs buli kikolagana kyona ne kazambia alwaza obulamu bwo chewale uche testing kuba Seruganda Chameleone mugambe nti no omutedde replacement Chameleone yabitegedde abantu rasta twade ne Chameleone ku by the way brother Chameleone Henry Mayanja yalo chize fling fire ino urban life wear kati Henry Mayanja ali Ireland Stars no era mungereza munaffe mu Uganda yalo chize fling fire waiso kati weekend mu kitundu fling fire nayo atayatwa season ya kulaunching ngoye. So Chameleone Dr. Jose Chameleone omlenzi owuno see replacement wabula yanga family we are family Chameleone family the Mayanja family Chameleone Wizo Palazzo Henry Humphrey man the Mayanja family is our family so you can't separate us. Thank you very much. Daya